Sio ne wunyeryaye omuyuzu yagamba tetugenda kufira n'okukolera ebadduka emisinde ogwo omuze gukya bali muno ogwokupama ku kkuba India yali strategy yago abazungu okitegeera buli omu osobola okuleeta strategy nti strategy esobola okukola okusinziira ku kyolaba kati buli muzo enkudumiro olina okubeera ng'oli muyeekera muve bino byebira buli omu kati oli muyeekera buli omu osobola okuyeekera gavumenti ya Museveni in any way possible nkubuli gwosobola fuuka omuyeekera yonna essaawa yonna ng'oyeekera ku lulwo teweetaaga Lumbuye teweetaaga Kyagulanyi teweetaaga Ssenyo teweetaaga ani osobola ofuuka omuyeekera gwe kennyini wonna w'osinzira osobola ofuuka omuyeekera eyo omuntu agamba nze Lumbuye nkooye ebintu bino n'omugamba munnange oba okooye ideology gy'olina nti n'omugamba well and good go and implement that ideology. Go and implement that ideology. Abafunye bangi nnyo nga balina nga gendo gi implementing. Funa abantu basatu abalina the same ideology mu gi implementing ejja tukolera. Bwe tunafuna abantu nga balina different ideologies nga basobola ziteeka mu practical ng'osobola ofuuka omuyeekera osobola kikola. Waliwo ali mu kuseka mbu India kyenjogedde tekiriyo genda okinoonya it's on record nakati abayindi bakyapama ku kkuba bamu kali kaabasigalamu yali strategy bapamira India yonna bagipamamu ebyali bagisalamu ebyayi ebisukka okuwunya abazungu bagamba tujja kufiirawo ne badduka. Okitegeera so eyo message njagala gikutegeeza ogitegeere bulungi kukke mu bwongo. Lwaki nkugamba ebigambo bino njagala ompulirize bulungi nnyo. Bwe nkugamba nti gobattira omuntu wo ng'okimwe batta omuntu wo ogenda kufuna ati obwenkanya ku muntu gwe baakottira gwe njagala ofune ideology endala implementing. Ompulira bulungi nnyo gwe baatwalako ettaka lyo nolema ofuna justice olina ofuna ideology endala naye ogi implementing. Ompulira bulungi nnyo gwe baayokera bizinensi ye ne bizinensi yo neegendamu amazzi obunyiivu obugatte ofune ideology ogi implementing ngegenda kuyamba kujjako Museveni n'abantu abalala. Ideology yeemu waliwo abantu abali mu comfort zone ne mu nsi yonna ababeera mu comfort zone gye bali naye waliwo embeera ebaleetera okubajja mu comfort zone bebaani mubafuule uncomfortable. Nkiddamu abantu bangi beefula nti bali comfortable we bali but mu strategies olina okukola mulina okumakinga sure nga abantu bano bali mu comfort zone mubafuula uncomfortable baveeyo. Abasuuzi bali mu comfort zone mukama n'abaleetera ekyajabu bavudde mu comfort zone they can speak now as if ntubadde tebalaba. So strategy zino zegenda nti omuntu wabanga ali comfortable mu Uganda mufune strategy ezibafuula uncomfortable bajje mu struggle. Nkiddamu kati Museveni yajja mu buyinza ng'akozesa strategy etali ya kalulu era Museveni teyajjanga mununuzi. Museveni came as a terrorist wadde yeeyita rebel. Nkiddamu gwe comrade Museveni teyajjanga freedom fighter. Museveni yajjanga terrorist wadde yakifuula nti yali rebel. Go and check the history of Fronasa. The history of Fronasa, that is a terrorist group which formed by Museveni after he nicknamed himself as a rebel. Which rebel group was NRA, which turned to be NRA. Which rebel group was NRA, National Resistance Army. Later changed to National Resistance Movement right now. Bagenda bakyusa bukyusa. Kati muganda wange bwabanga Museveni terrorist yasobola okukolesa obutujju bwe n'atwala obuyinza abulemeddemu ng'akozesa butujju ng'osuubidde bw'otaamenke osuubidde nti ogenda kukolawo ekyenjawulo. Jjukira betwagala okumenkera bano abantu si bannansi bakimanyi era essala basobola okudduka. Muganda wange nkugambye nti obuyinza Museveni bw'alina yabufunanga butujju. Gwe ki ekikulooleza mu bwomenka kimenya mateeka. Nkubuuza
Museveni yajja mu Uganda nga mutujju okutandika Fronasa. Bwamala okufuuka omutujju n'ateekawo ekibiina ky'abayekera ekiyitibwa NRA ne kitta abantu. Bw'awangula nakifuula National Resistance Movement. Kati ekiriwo nakyo kikyatta abantu. Era obuyinza tayagala buta. Gwe yala kuŋŋamba nti ffe abalina ideology nza tuli bakyamu nnyo okusinga Museveni eyali omutujju nakati akyali mutujju. Nkubuuza, Museveni is a terrorist. He was and is still a terrorist. So how do we deal with a terrorist? We should implement ways of dealing with Museveni as a terrorist. Yamala kutta bannayuganda okutuuka waali. Museveni yamala kutta bannayuganda almost million bili okutuuka waali. Gowasaani. Ani gowase? Toyina gowase. Naye ate odiringa ne terrorist. Akera ku makya n'awamba Kibalama n'amutta. Akera ku makya n'akona Franka Senteza. Akera ku makya natta muka Kibalama ng'amutidde mu kinabiro n'amuteekako n'essuuka. Akera ku makya n'aseetinga kkoni n'asala abantu. Akera ku makya n'asenda ennyumba yo. Akera ku makya n'akwata ssente za gavumenti n'azitwala n'ezimba basomere Tanzania. Akera ku makya n'akwata ssente n'agulamu mundu n'ezigenda e South Sudan n'ezitta abantu. Akera ku makya n'akwata ssente obumbi ne bugenda bwe Kongo bukole enguudo ne batakole wadde meters 10 ez'enguudo. Ne bateekayo obutujju okutta Abakongo. Ng'abatta boogera mannya boogera mu Luganda nga kikyakulyetingira. Essawa zino yakutte ssente n'abasajja n'abatwala Tanzania bali mu kusala abaana abatanzira abasala emirambo bagiwa bagiziika. Boozawo musaayi. Boozawo musaayi. Tanzania ejjudde ebiwoobe. Baasaza Abatanzania emirambo ne bagiryawo over. Kati bagenda ku street nga basaba footage kamera zonna bazijja ku street bazijja bazimenyayo. Baagala kujjayo footage obutabalabisa. Oyagala okugamba ogenda kuzannya nga tonna strategy ndala. Lita Nabukenya bamutomere motoka ya polisi yatomera Lita Nabukenya. Ne bamala ne basala kamera ne bazijjako footage. Lita Nabukenya yali afunye obwenkanya. Sente zali afunye obwenkanya. Bakuba sweet Pepsi emigo musajja wattu. Ne gulinize za muri musaini zimuvamo so sweet Pepsi nafa. Kibalama musajja wattu. Bamuwamba. Kigambibwa mbu nze nabagamba Kibalama mufu. Ne walosese zigandi Kibalama gyali ne bamupakulamu amaaso. Nga they can't produce Kibalama without his two naked eyes. The same applies ku Damulira gobaje wa Kiseka. Ne kigamba tebamujjamu amaaso. Tebasobola muleeta mu public kumula ego bakwatanga alina amaaso. Bamuze mu public atalina amaaso. These are the people we are dealing with. No kwata omwana muno n'omuyiwa kaamula li mu mbugo. No kwata omwana bwana omuleepinga n'omusiyaga. No kwata omwana omulenzi n'omwambula n'omulikodinga video ng'omusiyaga. Mu kimanyi ba comedy bonna abasinga bawano state eyina videos nga basiyaga babajjemu engoye nga bazikozesanga tu okubalwanyisa mu struggle gye tulimu. Gwasinika ebinnyo mwera we are so pitchful nja amugulu battanga abasajja abalugwana ne babafumba mu ntawule baliyisa abantu beggulu. N'okwata omwana wa muno n'omulisa n'omufumba n'omulisa muntu munne ne batakomaawo ne bajja ku kyo ne bazingako ekyalo buli mukazi yenna omukulu ne bamwambula n'abaana baabo bawala ne bakolako ogwa Sodoma ne Gomora ng'abaana baabo balaba. Gwokimanyi ekitegeeza omusajja najja n'akwata maama wo n'amugjamu engoye gw'omwana omuwala ng'olaba n'akalakata nnyoko ng'olaba.
ne bamala okukalakata nnyoko naawe ne bakugjamu engoye ne bakalakata nga nnyoko alaba. Zino si horror movies, bino biri mu reality. Ne bakwata abasajja ne babasiyaga ng'ensi eraba. Babikola mu Northern Uganda. Gomanyi kitegeeza omukazi omukulu azaala omwana omuwala bamuyumwambulamu engo ne bamukalakata ng'omwana we alaba. Ne bamala maama ne bakwata omwana omuwala ne bamukalakata nga ne nnyina alaba awumisa nattuku. Maama waagezaako okwekyakyangu omutima gw'omwana papa bamukuba kopa bamugjawo. Okimanyi kitegeeza ggwe? Ne bakwata abaana abalenzi ne babasiyaga. G'okimanyi ekiri mu safe house? Omanyi ekibira mu safe house? Bino tubyogerera ensonga tulina bakomredi baffe abeewunzise batya nti ne mu America mu budde obw'abaddu bwe baagulya abaddu eri abaddugavu abaddu abali mu comfort zone ng'amanyi tebasobola kuva mu budde obwo era abazungu babawanga emirimu egy'okukola balabire bannaabwe abafuusi bambega buli yagezangako okuleeta ideology ebajja mu busibe obw'obuddu ng'abantu abo babawera mu bakama baabo nga bakuba amasasi nga babatta. Ompulira abo nabo gye bali ne mu struggle president agezezzaako nnyo okweradicate ng'okubulya abantu ki ekyokukola nga bampuuga baani bajja boogera ebiga by'ekisiru nakatuleta ideology ezisinga obungi eriyaga nti ekyo sijja kigendamu ekyo kyabutemu ekyabufu kyabutategeera ffe tetugenda ku nkola eyo kubanga tukimanyi system ya slavery ekyali mu bantu abamu olambeera ku ssomero nga katwekalakaasa olw'emmere embi. Kankuweko simple example. Mwenna abaasomerako mu boarding schools ne day schools essomero lituuka ne bafumbira emmere embi ng'ebijanja birimu amayinja birimu kawunkubi obuwunga bukaawa musula bubi babasomesa bubi abaana mugamba mutula tugenda kuteeka okwekalakaasa ne mutuula bulungi ne mutandika tugenda kwekalakaasa saabwe ziti bwa temunneekalakaasa headmaster ne poliisi nga basazeeko nti mugenda kwekalakaasa twategedde. Okitegeera bulungi nnyo nga babawadde be baali bantu abadde mu meeting yammwe bwe banga mu masomero gyebiri ne mu politics mwebiri ne mu slavery byalimu naye kyatwala obuvumu eri abantu abakola obuvumu okulanga balonda bannaabwe mu busibe. Waliwo omukyalo ono bamuyita Tapman. Omukyalo oyo mulaba kino kyekifaananyi kye origino bamuyita Tapman. Oyo mukyala bukyala Tapman. Genda ku YouTube, genda ku Wikipedia, genda ku Google oteeka omukyala gwe bayita Tapman. Mukyala bukyala ono Tapman yagezaakangako nnyo okutegeeza baddugavu bannaabwe tusobola okufuna enkola ABCD ne twenula okuva mu bufuuzi buno obw'obusibe era abamu baabaloopangayo n'omukyala ono kyamutuukako naye nga kyeyali akola kyali kyakununula bakaddugala banne. Okitegeera kamukusomeseeko wano katono olw'okwotegeere ku bintu ki byakola. Omukyala banyega bamuyita Harriet Tubman. Maama we yali Aromatina Rose. Bamuzaala mu Gwakusatu mu mwaka 1822 n'afa mu Gwokusatu nga 1913. Yali mukyala mu America eyali alwanyisa obusosoze. Oluvannyuma ye lwe yadduka mu busibe obwo mukyala ono Tubman yakola enteekateeka za mirundi 13 okujja banne mu busibe okusingira ddala kikola nnyo okununula banne baali 7 omwali ne famire kennyini ne mikwano gye
ng'akosa network n'amagezi ge Katonda ge gamuwa okujja baganda be n'emikwano gye mu busibe obwo obwaba abasibe n'abazungu n'abateeka mu safe house ez'enjawulo era n'akola underground okuba nti yadiringa n'abasajja abo n'atandika ne civil war era gwe yabeeramu okuba nti yakola emirimu egy'enjawulo n'okuba nga yabega abasajja abo n'abakazi mpaka lwe yatuuka okuba nga anunula baganda be kankikunyumire mu luzungu olyoka okitegeere mwabawakana muwakana olw'okuba ne Tapman ono bulaba firimu ye oba hisitole ye era bwe yaleetanga ideologies ezinunula banne eri abagati ffe tetujja genda eyo genda ne Museveni kennyini kino kankikugambe Museveni kennyini nga yaleeta ideology y'okuyeekera eri amuga nti ffe tetujja genda yeeyo no ayo tosobolayo togenda biveeko ffe tetubirimu gwe genda baamugamba banne Museveni bw'atandika ekintu nekikwatayo then bennyini bamweyungamu nga tabayise ne Tapman bwe yagezangako bowa ideology baamulyangamu olukwe ye n'asigala ng'agenda ku kintu ekyo mpaka lwe yakikola abamweyungako ne bamweyungako kati nakino kyetugamba nti tulina okukyusa puroguramu ne tukola ekintu ekirala eri abaga nti ekyo tekijja kukola ate ekyo kyabulabe no gwe sirika tokigenderako sirika eri abagenda okigenderako bwe kiraba kimaze okukwatayo then you rejoin later but right now we are creating and looking for more ideologies how to unload Museveni from where he sits or where he sleeps in Uganda. Kubanga semuna Uganda. Kankudiremu. Harriet Tubman, born Amoratina Rose, March 1822, March 10th, 1913, was an American anti-colonialist and social activist. After escaping slavery, Tubman made some 13 missions to rescue approximately 7 enslaved people, including her family and friends, using the networks of anti-slavery activities, to protest vote, and safe houses known as collectively as underground railroads. During the American Civil War, she served as armed scout and spy for the Union Army. In her late years, Tubman was an activist in the movement of women suffrage. Omutegedde omukyalo yo kati nkuddamu wano kati wulira bulungi nnyo otegeere nti ebintu omusirikanga kugona okola ebyo n'abalabake bakola ebyabwe. Tugenze baaso. Born into slavery, Dorchester County, Maryland, Tubman was beaten and whipped by enslavers as a child. Earlier in life, she suffered traumatic head wounds when an illiterate overseer threw heavy metal weight intending to hit another slave, but hit her instead. The injuries caused dizziness, pain, and spell of hydroposphemia, which occurred throughout her life. After her injury, Tubman began experiencing strange visions and vivid dreams, which she ascribed to premonitions from God. Those experiences, combined with her modest upbringing, lead her to become the savior of other slaves. Kati woli story yono mukyala firimu ye gyeri obutabwe gye buli bamuwandiikako kati Kyagulanyi agezaako nnyo okujja bannayuganda mu busibe buno obwa occupation. Lumbuye yengezaako nnyo okusomesa bannayuganda obajja mu busibe buno obwa occupation. Naye eriyo ate abalwana bali mu struggle nga bagalumbye byayogera ate tebikwatagana struggle. Muganda wange ffenna tetugenda kubeera mu kintu kyekimu. Kino kitubaga abantu bangi ne Museveni basooka munyoma ne baganda omugoberera fine ne bamugoberera. Nakati kyetubagamba tulina okulooza kabokisa ak'okubiri. Soko sige ekifaananyi. Tuli obukadde 45 kale katugaba 45. Yes. Abantu bali mu kututta tebawera wadde emitwalo 5. Tuli obukadde 45. Abantu batutta tebawera wadde emitwalo 5. Tebawera wadde akakadde.
batutte saaki batutta kubanga wano baleta system ya divide and rule bawulemu bafuge kati gwe mu system yabalamu ofuge era ojja kulya kwagala oleta olutalo ku Lumbuye ne Lumbuye ne yakulyetinga olutalo bere mu ntalo feke nyini nze ekyo sikigaba na kigaana bulaza bwonkolako video noloza nti nze ngenda kukoddamu ntai kubanga bibye nasooka okusoma Museveni byayagala gwe nkuwa freedom neweerabisa wekka mu system singa mbadde mungobera ebbanga ddene nnyo nze comrade bwayagala okugenda mu diversion oba okulyetinga olutalo between me and me ne mumanya I unfollow you ne nkublockinga ku social media platform ne ku WhatsApp no communication kyetuyita ignore and delete ekyo nkikoze so gwe bwokola olutalo kunze sigenda dukutwalira kubanga mba ngenda sigenda kwakana Museveni kyateekawo kya divide and rule bwe tuba tuli mu kakebeke kamu ng'enseenene lwaki tulwanagana bwe tulwana ani afunamu kati goba tewasoma system ya Museveni and divide and rule n'otagitegeera ogamba otyamba oli wankyukakyuka ogamba otyamba oli analyst ogamba otyamba oli blogger atasobola kukozesa bwongo bugati Lumbuye beyogedde bikuba Museveni bikuba NRM ate nze nyingirira mu luddawo bikwate mu mba nkolera ani bwe ntandika olutalo ku Lumbuye mba nkolera ani era singa tabalumbuye ngenda dutandika bwanziriza tugenda komawa ani abafunamu kati nze kyennakola nawandika kagambo ignore and delete gwe tandika olutalo ngenda dukulekera bulungi nnyo bwona otuuka olwagala odukomyanga olukomya nze siri ku budde bwa divide and rule kyennasooka okukola kiri kintu eki ignore and delete system ya divide and rule gye gisomamu ngimanyi kubanga the more we keep on fighting each other Museveni yafunamu so nze sina budde bugenda genda mu ntalo na comrade olwa system ya divide and rule owa system ya divide kubanga nze comrade sina kyenkwetaaza comrade sina kyenkwetaaza olwaleero lwaki 1 nina omutwe sikozesa bugwo 2 nina information sikozesa yo 3 nkola research sikozesa research wo 4 nsobola okwogera nsobola okugatta information sigwe ampa ebyokugatta nebyokukola kati mba sina nnyo kyenkwetaaza nkwetaaza ekintu eki focus ku Museveni n'abalala kati bw'ona okitegeera nti nze sina nnyo kyenkwetaaza wano mu communication n'okulwanyisa gavumenti ya Museveni you will mind your business one time okitegeera kati nze mba sina kyenkwetaaza nga gwe nkwetaaga kufokasinga kulwanyisa Museveni wenkwetaaza gwe ng'omuntu sina kyenkwetaaza no nkwetaaza kimu muntu kitunza wa Museveni kyenkwetaaza ne bw'odda atooso olete entalo president tuba tumuggyako amaanyi tuba tumuggyako focus tuba tugijjako focus tuba tuwadde omulaba amaanyi mu system ya divide and rule yensonga lwaki gwe tolaba tosobola kutula ku manti ensene zino lwaki bazikwata zibira mu kacupa zirwana kubanga zirwanira space wadde tuliwo mu kulwanyisa space tulwanyisa mulago bayita Museveni ekyo bumuna akimanya mu kiteeka mu bwongo buli omu ojja kunoonyanga ku information ojanalizinge olabise mpaka abantu banaafuna information etuufu ne buli lwonoddanga ate okulyetinga diversion within muffe kitegeeza oba okulyetinga Museveni space y'okukola diversion ne system ya divide and rule bye tutayagala ekyo njagadde bawa analysis yakyo okuva n'olwayi mutegeere nti nze bw'ojja okuneerijjako golwanyisa information yange gogenda okugwa mu bulabe sinze nze nasoma ebintu bino bimanyi bulungi nnyo 1 manyani yani ono alowooza atya ono alwanyisa space alwanyisa information oli ayagala space nze sirwanyisa space sirwanira space sirwanyisa information sirwanira information kyokuna nti bwenkola information nga waliwo comedy yagikoze eyo njibuuka nengenda ku kirala abaluddeko nga mumanyi ekyo nkikoze era ontungata bombuuza gundi yakoze information eno giramuga sigimanyiiko wabula gitwale nga bwe yagyogedde kubanga eyo yiye nga ye ekyo kyoze nkibagamba sisobola kuwaka era bombuuza ti gundi information gyafulumiza yabadde research information gitwale nga bwagikuwadde bwe ntyo mbagamba abantu bonna bonna bo kubanga nina ekizibu kimu
kyekiriwa manche bayita okunoonya information manche bayita okwanalizinga information manche twala sente kitwala time kitwala n'obuvumu mwena muyina amasimu kumwe mwena yinzo bameka bayinza okukola video nga zino on a daily basis weekly basis monthly basis ngotadde ekyenjongo yokera bameka kati omuntu akwata essimu n'agyetunuzamu n'alumba nnyando yosofeeri ne system ye muwe ekitiibwa ne bwankolako damage muleka kubanga mumanya nti ayinza okuba somewhere ali infiltrated bamuyingiramu kati gwoga nti ze nkozesa nnyo omutwe gwange sikozesa omutwe gwa mulala gwoba okyalina time bakozesa omutwe gwo muganda wange weeterezi tebapangisa mutwe gwo mu struggle tebapangisa mutwe gwo olina kukozesa mutwe gwo walita mu struggle kyenjo okugamba yesobola kimulina okwetereza ennyo gwaga nti ogenda kulwanira Lumbuye mu information ne bona ogenda okuloga tojja kunsobola kubanga nze byensiba mbirudde emyaka 25 bimanyi ojja kumala biseera kati kitegedde bulungi nnyo bwe bamaze kikunyonyola ekyo katugende ku nsonga endala yatuleese ekyomutalo nkikusomesezza era kitegedde bulungi nnyo kati olwokuba nti NRM eri mu kuzunga nga basigaza kimu kyakubba kallo ntegezeddwako nti bwe bamaze okutegeera nti tubakubya akallo bakoze strategy nga gavumenti yakungaanyiza bagirudi president ne bagirudi leaders bonna across the country ne batwala mu seminar nga bagenda facilitating sente bagende nga ku TV ku radio ku social media na buli wamu nga bakola ekintu kye tuyita propaganda blackmailing and defending NRM so bona babayita ba intellectuals nga bali ku university top leadership abavubuka manya nti state yabataddemu sente 1 bataddemu billions eziwere 2 babataddemu seminar basoma nga message bagenda okusindika buli social media platform wa ku TV nga bali against national platform lwa Kyagulanyi Center nga ba defending Museveni meeting eno yabaddeyo era njagala kuwa ebimu ku bifaananyi ebyabaddeyo mu guild meeting eno kubanga nze sikwa information desikwerako bifaananyi eyo guild meeting ey'abaana ba university mugira bulungi nnyo baba tutte yiyo bagiyita Uganda National Students Association Council of Guilds yiyo mwenna abamanyi abavubuka bano gye batuula babona babasinkanyiza bonna baba bakulembeze ku university ez'enjawulo eno project egenda kujja ku social media ku TV ku radio nga batandika okudiisinga okublackmailinga nga badefendinga Museveni ne NRM nga baba Robert Kyagulanyi Center bonna baabo ne mofuta ginja mufuna kasita mbategeza ngo budde bukyali wano kalabika bulungi wait a minute bagita the Uganda National Students Association bagita Uganda National Students Association 35th Inter-Guild Council theme bebano wano babatadde mu warehouse ejo abasomeseza gye bagenda okukolera omulimu ogwo bala bulungi nnyo abagirdi president wa university ez'enjawulo ne council zaabwe gye bagenda okukolera emirimu egyo oluvannyuma lwaki bagenda kikola 1 babloga balemeddwa ba YouTuber balemeddwa opposition ya Museveni omuli PPF ADF DP Jema byonna byalemye n'emmengo kennyini enali mu branch yalemeddwa kati badde balina okufuna abeeyita balandi friends babaleete babateeke mu system batandike okulumba Robert Kyagulanyi kati wonna wobasanga bantu obuuza
sente bazibateredde okubanga bakola omulimu ogwo across TV ne radio station zibagenda okukolera ki zibagenda okubanga mwebali bakola emirimu egyo kati onakulo olwaleero bili bya Tanzania kambi gym okumanya Museveni ekintu kimutabuseeko nga n'okubba akalulu kayinza omulema wetwogerera olwaleero mambuka ga Uganda twabagamba nti baleta ba refugees sincerely speaking leero njagala mbakolere forensics mutegere bulungi nnyo forensics on yalwa yes tugamba nti abantu bafa mu mambuka bafaanagana abantu mu Sudan ne waliwo enjawulo mu bantu bafa mu mambuka n'abantu mu South Sudan batya abantu mu Sudan baddugavu nnyo olumba berako ne currency ufu yennyini ngolooza bamutaddeko oluwawu abaddugavu ekitali ku bantu bafa mu mambuka kati mbali mulaba campaign trailers za Museveni zonna mu abantu abaddugavu ennyenye bwe barefugee okuva e South Sudan badde basombanga okujja mu campaign trailers yensonga lwaki abayimbi babadde bayimba nga bayimbira nga bayimba nga bali balinga balaba accident bye bayimba tebabitegera kubanga bali badde baleeta refugees kati sente zitandise okkeewa mukeewa n'abayimbi bennyini bagambye kali atuzisuula abantu betuyimbira batulabanga accident tebatutegeera ne twemoola ne tuyimba abayimbi batandise okubijjamu enta kati olunaku olwo olwaleero ebaddeyo laale mwambuka eyo tebaleese emmere barefugee ne bannayuganda batonotono tebekyanze tebadduse ku laale kati ate amagye nga gatandise obatayiza obutafuluma mu kisaawe barefugee tebawadde eme tebawadde soda tebawadde sente ne bannansi batono badduse mu kisaawe ng'ate amagye gatandise bakubamba okubaddeyo ku laale ya Nnyando Yosofeeri we mujjo tutegera nti byetubaga bituufu tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tugenze toleso lyakuya leero presidenti tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganyoleza tugenze atugende ebyokulya biganye katumale kagenda anangekisawe tulifana wekiro kati eno bayitusaliza kwagala twera nga tukolaki atudda mu kisaawe naye tuganye ekisaawe ekisaawe tukiganye emmere tewali nebyawogera tetubikkiriza bayitusaliza nga nte tufuuse nga nte alange tiri mu kisaawe eno tufuuse nga nte atalizendo tuganye hakuna tukiganye teri mmere mwitukalubiza bwerere ekisaawe tukiganye kati kidduke abantu babulira ekisaawe nga pulezidenti atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamudduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu mubadduse mu kisaawe ekisaawe kigenda kala wenjogera ekisaawe kigenda kala ekisaawe kigenda kala gwe mubaana bage olooza byakusaaga nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'ennabiratuuku enkalamu ejja embeera emukyankalamu kembagenda badira naye ngaembeera ekyali mbuzibu nnyo bannange kati eno kalamoja kyabula gyabadde n'akuba nga talina gwanywesezza naye kati ono correspondent omusasi waffe omusasi waffe
Anyi olumu nzija nembawereza wano embasesa naye nange embeera ku live za president nga bali mu campaign trail ntera nnyo okuwuliza abantu aba mpuliriza nnyo Buganda Ronald Mugenyi alina story zaleetaawo kati n'osekera omutemu mugalugalo otandise ebintu byo ayinza okuleeta emboozi z'essuuti ya president n'alyoka atuvugira mu comment section yawo kati yate sama Uganda n'ebintu byaleetaawo nga tosobola nga bisesa busesa kati ne commentator ndo oleka agobera nnyo sama Uganda nani ne Buganda Ronald Mugenyi okitegeera kati bino betu bagamba president yabadde Kalamoja nga talina gwawadde ssente talina gwawadde mmere talina gwakoze eki naale Museveni agenze olwaliro omusasi alabika alaba nnyo sama Uganda ne Comrade Ronald Mugenyi owa Ghetto TV line 1 muwulire bulungi nnyo mwinza ogala Lumbuye alimba natera okuma tugenda tutabuse tukoye Kisawe tukoye akatugende tunadanga president tugenze tolese byakulya leero president tugenze tugenze ebyokulya tolese tugenze ne t-shirt ebyokulya oganyoleza tugenze atugende ebyokulya biganye katumane kagenda Kisawe tulipala wekyo kati no bayitusaliza bakwagala twera nga tukola ki atuda mu Kisawe tuganye Kisawe tukiganye mbere tewali ne byawagala tukubikiriza bayitusaliza ngante tufuse ngante alage tiri mu Kisawe no tufuse ngante Atalizendo tuganye hakuna tukiganye eri mmere mwitu kalubiza bwerere Kisawe kiganye kati kiduke abantu babulira Kisawe nga president atuuse kyewunyisa baana nga bagamba bwagala naye bamuduse bagambye nedda eno kirabika roboti si muntu tubaduse mu Kisawe Kisawe kigenda kala wenjogera Kisawe kigenda kala Kisawe kigenda kala gwe muganda wange ono nga byakusaaga nga bavuddeyo ne yero yaabwe yero bavuddeyo nayo enjogerera embeera nzibu wano mu katundu k'Enabiratuuku Kalamoja embeera emukyakalamu kati Buganda Ronald Mugenyi ne sama Uganda munoonye correspondent w'omukalamoja ono mumuteeke campaign trail kubanga alabeka muweereza mulungi yakopa kumu kati bitu bibadde mu Kalamoja neewala okuba tebaagala bbalaga kale ate zibadde teziri busa esoroti erebadde drive y'esoroti yo drive y'esoroti simenti bangi postings bangi savings drive y'esoroti nizo kuba savings drive y'esoroti savings let me see oba drive y'esoroti gitaddemu wano drive y'esoroti ero yes yeah kati nebadde drive y'esoroti nebadde drive y'esoroti naye mugirabeko bulungi drive y'esoroti Okitegate drive y'esoroti nga bwe badde kati omanyi nkansoke mbagambe ekigambo kimu buli lwokola video eno olina omuntu gw'oyigiriza
Byoyogera abyigirako. Enjogera gy'oyogera agiyigirako. Enneeyisa agiyigirako. Kati comrade bakola video ku social media kuno mumanye nti waliwo abantu bemu inspiring bemuteekamu obuvumu okufaanana nga mu kye baagala mukole. Kubanga naffe tulina bye twayigirako neryo n'abaana abayigirako nkitegedde bulungi nnyo. So kati kyovula nga tabaga nsisaasanya ntungo neryo program basaasanya entungo so mutegeere naye nga abasajja bali bubi mu ngeri nga bwetambula bwekola. Kati mutagingire wano omwami ono gobayita Odongoto. Odongoto, I have your message. I think 2 days back, I think it was on Saturday. I need to be collected. I don't think it was on Saturday. It was, but I think it was a weekend political program, which program was attended with so many opposition figures and NRM agents, including you. I think it's the same program where General Secretary Rusu Longoya attended, where he exposed Mpugamana. And I think you are the one in the attendance. You went on blaming that amongst the opposition figures in Uganda, they failed to join Robert Kyagulanyi Ssentamu Nup party. And you are asking yourself for why. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. First and foremost, I would like to ask you one question. Which party do you belong to right now? Which political party do you belong to now as we speak? The answer is, you don't have any political party you belong to because you betrayed FDC. You betrayed the people of Northern Uganda because you sold your soul to NRM. You understand? There is ongoing land grabbing in northern part of the country. You are quiet. There is ongoing kidnaps and assassinations in northern part of Uganda. You are quiet. But you got the guts of coming on the podium trying to expose or trying to blackmail Kyagulanyi Ssentamu that no one in opposition joined his party. Let me tell you one thing, Mr. Odongoto. I don't think that you have been in Uganda all along. Like 5 years back, I don't think that you've been in Uganda. What we did in National Platform was to erase all Museveni agents in Nup, whereby we exposed even the so-called opposition figures in the country because they have been working with Museveni all along. You understand? There's something which happened to you. So when you came out and you talk about in National Platform that nobody in opposition joined joined Nup, the second question is, for you, what blocked you from joining Nup? Which reason can you give to the public that you didn't join any political party in Uganda? Either Nup, FDC, Sujui, Nani. What reason can you give to the public that you didn't join any political party? Before you ask such questions. One, first and foremost, Mr. Dongoto, the public knows that you were fraudster, you were mafia, uli mufere. Bino byadabuza, uli byadabuza. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara? Ulira amanya gagenda okumenya gonna gawulye bulungi nnyo. Ulira. Why is Muntu not in Bobby Wine's camp? Why is Nandara not in Bobby Wine's camp? Why is Mpuga not in Bobby Wine's camp? Why is Munyagwa not in Bobby Wine's camp? And yet, in the 2016 election, everyone was in Besige's camp. So there is something not right there with this Nup. So we are monitoring them, but it is not adding up. Okay. And at 48 years, I can know what is wrong and what is not right. I said on TV, and I want to repeat today, I have a client who spent 103 days in Kitaria prison. He was arrested from Kenya. He told me that the entire prison is full of Nup supporters, 530. That at times they open the prison cells and they come and pick some. 2 or 3 died. What is Rubongoya and Bobby Wine saying about the freedom of the young people who are in Kenya? First and foremost, gentleman, Mr. Dongoto,
Who is the person who is responsible of arresting the indigenous Ugandans, most especially the Noob supporters? I think it is your boss Museveni. So, you've left Museveni, who is arresting, kidnapping, torture of those indigenous Ugandans who support Noob. Then you are claiming attacking Noob and Bobby Wine. That, for you are narrating as if that it's Bobby Wine who are arresting those people. Does Bobby Wine own any police post? Does Bobby Wine own any prison in Uganda? Does Bobby Wine have authority to arrest or to detain or to kidnap any Uganda? No. So, when you sit in the studio, like on NBS, when you are sent by the state to defend the state without asking your question, who is the person behind you of arresting and kidnapping Ugandans? And you are asking the questions of the people who are suffering right now because they are taking care of those people's families right now on the taxpayers' money. Me, I'm not surprised about your behaviors, and the history doesn't save you because the public doesn't know who the hell are you. So before you come out to yap against national platform Bobby Wine, please, I was informed to inform you, Mr. Odongoto. Hope this message, you'll get it either right now or tomorrow or any other day before the end of this week. Mr. Odongoto, the so-called clean gentleman without blame, Museveni gave you money and you constructed a hotel in northern part of the country. That is 2019, 2020, 2010. But unfortunately, after completing your hotel, or before completing your hotel, you were looking for the supplier who was supposed to supply you with electronics. You went straight to Chiyembe here in Kampala, or in Chiyembe in Kampala. You approached one Kalule. You asked him for goods worth 35 million Ugandan shillings. The gentleman accepted to give you those goods worth 35 million Ugandan shillings. 2019, 2020, 2010. But unfortunately, you vanished from there and then. You didn't pay the gentleman his money up to now. 35 million Ugandan shillings. The gentleman now is bankrupt because of you. So, how dare you stand on national television? You start questioning. People are fighting for freedom. And at the same time, for you, you are defending the government, which is full of conmen like you. Because you know, the moment the government is overthrown, you are going to be answerable for some flawed charges. Gomufere, don't go to. Echiwakiza government ya kubanga oli mufere. Njagadde okuyisa message no mu Luzungu olutegeere. Mpise ono Oluganda bulumanyi. Odongoto wafuna sente mu NRM zebakuwa okwerabira baganda mu Northern Uganda ebizibya Northern Uganda. Nozimba hoteli Mambuka mu 2010. Bomalo gizimba alina okuteekamu ebintu by'amasanyalaze. Omuli waya, cables, amataala n'ebintu ebirala. Nojja mu Kiyembe ew'omwami gwe bayita Kalule n'omusaba ebyamaguzi ebiwala milioni 3 mwezi mu 5 n'abikuwa n'omugamba sente ogenda zireeta after 2 days. 2 days from 2009 2010 emyaka emeka nga tumusasudde milioni 3 mu 5 nakatula musajja yavuwadde. Naye olw'okuba nti okimanyi nti gavumenti yammwe yababbi na oli mubbi nti gavumenti bwevaako Kalula agenda kunoonya omusasula essente ze tokyakwata essimu wazijjako bakujja mu parliament ena wagenda kujja obeera ku nyumba toli mu America obeera Dubai batoli mu Dubai obeera Canada kubanga otya muyiru bwaffe. So I'm not surprised that also you're fraudster. You are defending a government of mafias, pirates who are there against the law. So I'm not surprised. So you come on television defending NRM, attacking Nope. You are part of the system of mafias. So, Mr. Fraudista Odongoto, can you please look for Mr. Kalule and pay him back 35 million Ugandan shillings, which you didn't pay, of the goods which you received from him in Chiyembe.
Jensongola ky'abantu bano bonna balwanira government kubanga babbi. Yazimba hoteli ngayagala musupplying amasanyalaze najja mu kibe mu duka musajja na musupplying ebintu mwami Kalule milioni 3 mwezi mutatazimu wanga kati boba 2019 ngomusajja mu milioni 3 yamu ebintu milioni 3.5 sente katika sawa zino calendar ziba sente meka ezo milioni 3.5 ku bisere zali sente nyingi nnyo kati ngomusubira okujja okugerera magezi oyo abo bangi nnyo Chovula buli wagira enale mwaina nabaga buli wagira enale mwaina file mu court baina file mu police biba abantu Ronald Disempo gaga bajiita signature hotel eyo dongo oto well and good ne hotel ilo bajimanyi bajiita signature hotel ye hotel ya dongo oto kati signature hotel ebya masanyalaze byonna ebirimu bya mwami Kalule mu kiyembe embweno yagano musasula senteze Choka yalimu kuogere bitakwatagana ng'empale ya Museveni. Ngalumba ki? Ngalumba Kyagulanyi. Kati ndo beba abantu betuogera kessawa zino. Abeeyita nti baki? Bannabyabufuzi. Eyo tuvuddeyo. Bwe tumala okuvaayo. Nabagambye information yabadde security alert which ewedde ng'etandika ne bagamba bayingiza basajja mu Uganda. Bajja kupangisa mayumba bali ne mundu nemba gamba nze byange mbyogera kate ng'omuseza akule siyani nze si ku ground abantu bajje ne bampa obujulizi oninya tuwadde information jiwulira bulungi nnyo ka seconds 17 Lumbuye wagambe bituufu amaje gatuuse eno kinya tugalabyeko bagale kuyumba kwa mitwalo 10-15 babunonya ate bagala bwalayisa ate nga buli muno ekira bekuba n'enjawulo twewuunyi teka ya ekyo mukitegedde sijja kirwako mukitegedde bulungi nnyo sigenda kirwako mukitegedde bemba mukitegedde tugenda kuvumirirwa nnyo ebikolwa bya poliisi byekoze olunaku olwaleero poliisi Mr. Abbas Byakagaba chairman w'akakiiko by'okulonda mukulu Simon Babakama with the due respect mulumirire eggwanga mukama wammwe abadde mu bufuzi emyaka 4 which terror regime yonna emaze emyaka 4 mu bufuzi ebeekyawe wakitiibwa bannansi baayo bannayuganda banyigiriziddwa nnyo to the extent basirise poliisi mukimanyi nti omuntu yeewandiisa agenda kuba campaign mubulookinga emmotoka za Kyagulanyi ne mujja embooko ne mukuba abantu embooko manyi munoonya kye bayita provocation munoonya spark naye simanyi bamulamu mutandise okulaba obubonero nti people they don't no longer fear edda bwe bagamba nti military ze buli omu yaddukanga mu kibuga mwadeployinze military olwaleero ekyengera ng'ekuba abantu people they are no longer scared with the military and police ekyo nakibagamba mugenderera nnyo okumanyiza bannansi poliisi n'amagye n'emmundu ekyo nakibagamba kyalimu okutya balimu okutegeera luli baga nti baleese military ng'egyo misinde kebere ku university Makere kati bwe mba nga mutandise n'akantu akatiisa ke musembe okuleeta kamite mwakaleese nga batebakyakatya watch out ekirala kuno kulabula gwe wenna wa poliisi ng'okutte solid ogenda kuba omwana omuggo nga talina musango g'akoze omwana oyo singa akugwira n'akufiiraka famire ogenda gigamba ki era omwana bagenda muvunaana musango gwa manisitota myaka kamukaaga baavudde naye nga gwogenze lwa busiru tolina lukusa lwonna lukuba muntu mbooko nga tewabaddewo riot yonna eri dangerous tolina lukusa you should learn the rules of engagements Mr. Simon Byabakagaba Abbas Byakagaba, sorry. Mr. Abbas Byakagaba, the Inspector General of Police. I know you are not the one in control of the police of Uganda. But inform your police officers. They should behave. They should learn the rules of engagements. What are the rules of engagements? The rules of engagements, any police officer or any armed officer
is not supposed to attack any unarmed civilian. Therefore, any serving officer, either a policeman or armed officer, you are supposed by the law to inform that civilian or to alert him or to instruct him 3 times before you attack him or her. But it applies when someone is armed. Someone who is not armed and is not dangerous, you are not supposed to attack him. Tolina lukusa lukuba muntu yenna atali mu kwekalakaasa, atalina kisi kyakutte, ate n'amateeka gakuga police officer nti oteekeddwa okumanya amateeka ddi lw'olumba omuntu oyo gw'oyitibwa obulabe. Osooka n'omuwoninga omulundi ogusooka, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu, n'omuwoninga omulundi ogwokusatu gwe gusembayo, ogwokuna n'oteekinga action. Era action bakulagira either kusooka kuba rubber bullets. Rubber bullet wezigaana ng'ali dangerous armed, then osobola okukosa live armed naye ng'ate okuba magulu. Negwe police officer from nowhere n'okwata kibooko n'okuba omuntu already wamenye etteeka. You should learn the rules of engagements. Before you pull out any solid wire or a wooden stick to beat any unarmed civilian, it breaks the law of Uganda. That provocation will result into case. Because these are human beings, these are grown-up people who are there to support their candidate, but for you, unlawfully pulling out those solid wires, beating civilians, unarmed civilians, it is against the law. Any slight mistake, you might beat someone and you end up being beaten in reply. Or in any self-defense move. Si wa polisi si basomesa wana siri kubasomesa naye mbagamba kimukola kimenya mateeka. Okuba omuntu yenna talina kisi kyonna, talina kyakoze, omusajja asobola okukuba ejjinja ku mutwe n'ofa ne bakuziika mu self-defense. Nze siri wano kusomesa polisi oba kusomesa w'amagye, wabula amateeka amawandiike mu constitution weegali. Gwokimanyi omwana omukuba emboko nga bali talina kyakoze, oyo omwana alina right ye defending asobola okugwa nawe n'akuggyako n'emmundu n'akuba amasasi. Gwa military akutta omuggo okuba omwana omuggo omukubira ki? Owa polisi akutta omuggo okuba omwana civilian talina kintu omukubira ki? Is he rioting yekalakaasa? No. Peacefully alinze mukulembeze we ayitewo, is happy enjoying omubulookinze omukuba emboko. For what reason? Mugenda kufiira mu bintu by'ekisiru nze mbabuulira. Tali mwegenda kujja nga civilians are against the officers. Ng'omusajja ajja kugantirize kanfu onkubye emboko. Mumusaaga n'abantu. Teri musirikale ali above the law. Koberi wa military, koberi wa amagye, toli teri musirikale ali above the law. When you broke the law, you are going to face the law. If you attack someone unlawful, that person has a right to defend himself or herself. Constitution we soma. Nchiddamu owa polisi bolumba omuntu mbumenyi bw'amateeka, omuntu oyo alina eddembe okwedifendinga nga ye kubanga oba okikoze mu bumenyi bw'amateeka nawe bamenye etteeka. Nchiddamu mukwata emboko ne mukuba abantu kimenya mateeka nga mukwatisa amateeka. Omuntu oyo alina etteeka erimufuga lye bayita defense, self defense.
ne mu court self defense omusango baguwaaba musajja ne yeewuzaako mwaba akusiba gita akosa self defense bwaba akusiba genda musiba manisiro temyaka mukaga ngavuddeyo myaka mukaga monsezi wa ezivuna n'ekiro n'emisana gye myaka 3 ng'avaayo gwe ng'ofudde si wano kubasomesa kuba this is not my responsibility. Omuntu atambula peacefully candidate wajja okutta emboko mukuba emboka zifu ekikulwa ky'okukwata emboko okuba omuntu olwodde oba omenya etteeka likuga there is rules of engagements. Genda ononyereze video z'omusajja gwe bayita Kawesi gwe mwatta. Kawesi teyakola nga operation nga tamaze kuwoninga muntu wagenda kulumba. Video gye ziri ku social media nekirumira. Those are professional police officers. Negwe okutte muntu ogitunuza mu bbanga okuba abantu amasaso. Video hii mwizo kugamba timbalimba. Wano wabaddewo ekyetaagisa okuba omuntu. Gwe abasajja batusibiddewo ku ssaawa nnyini polisi muwummuza oyo muwummuza abasajja batusibiddeyo konvoyi ya pulezidenti bagisibiddeyo poliisiwo ne bagisiba baagala tujjako baagala tusalako tiimu baagala tusalako bakuba abantu emiggo oyo muwummuza akomyewo eyo yapima ekimuto obuto bwe tubagamba muwummuza ono w'ekirevu yali bakimusaako konvoyi balabe twalemezzaako kamera ne bata omukulembeze omulungi alinda kubajasibe katuka tugende twendereye tugenda butambala na gomba kirina okuggwa abasazeeko bonna muwummuza be bali mu missioni eyo okuweereza amanya n'eddoboozi batuke. All right. Zino video za muzira mwena mberako. Amanya ge mugamanyi. Nze muntu asinga okwagala emirembe. Naye ng'oyagala okumanya nti ndi mulalu to the maximum or to the fullest. Nkolako effujjo nga teriri mu mateeka. Bwe mba manyi nkoze ensobi manyi naye obanga ompise ku polisi nga nno omusango ojja kujja seetaaga kunkunoonya ompulya bulungi nnyo oba mu Uganda ompya oba enkadde eno eriwo nze bw'onkolako effujjo ng'oli munnamateeka simanyi polisi n'onkuyira ekisiro making sure nti otugenda kuva nga either ng'ofudde oba nga nze nfudde ekyo kyo nkigamba buno butamujja bala abapoliisi mbumanyi sijjukira osi zaali 2010 ya police echengera twalina family rangos police echengera wa police najja nagezaako okunkubo ya bolwine mugamba sebo kyokola kikyama ndaje emyaka nga mikadde nnyo ne mugamba sebo kyokola kikyamu naleeta omuggo yagunkwata twevulungira ka polisi ke chengera bagenda okutujjawo nga ndiredde okuntwala okunsiba yankuba olwensooka n'ensirika byama kuba bamugamba nti oyo ettabbo oyo ayogera nnyo ayogera nnyo akayaga nga bali bawadde eddenguzi bwe yaleeta omuggo baatutaasa butaasa naye kye namukola osi yaŋŋamba ate ndiwe olwa damage ze nali mukozeeko ne basooka mugamba nti you are wrong bamugamba you are wrong
Yonga masasula medical bill ne gisasula nenga kinda mukola nkoko bazzukulu. Nze ndi muntu ayagala emirembe ne bwonkola ke fujjo eritali mateeka buraza na principles ziri bbiri nsobola okuviira ne ngenda but gwe jango nnumbe wengenze ekyo sibuuza. Principle enda kasito nkwate tai ebira bino sobola okunkwata kone kasito nkwate tai mba manyo director atako yagala kuntuga eno kisubuuza. Those are my two principles. Kati mwaba police mukubakuba abantu ojja sanga omutunga yayika dda windows agenda akuyisemu wamba akuyuwe. Abantu balina stress mu Uganda. Talina wasula, talina kyakulya, Blood Bank mubanja, enyumba bagisenze, ekyapa kye bakibbye, amubbya mulaba, ate amubbya. Omanyi nti omuntu ayinza okubba e Kampala n'akuvuma n'akumanyiira. Omubbi e Kampala akubba n'akuvuma n'akuyita n'omusiru. Omubbi akubbye n'atakomawo n'akusiba n'okusiba e Kampala. Awo e Kampala awo olejja nakusibako omusango ne bakusiba from nowhere, tolina kintu kyonna, akubbye sente zo bakufeze sente za visa n'akuteekako embeera ne bakusiba makuba. Kati muganda wange police mumanye nti abantu bano muliko bakoowu baagala change, balina ebizibu byabwe. Kankuwa ekyokulabirako chaos mugikoze ku kitebe kya national platform ne mugikola n'ekyengera. Ewasigadde wonna police ebadde directinga bulungi nnyo abantu nga terina gwe kubyeko emboko neeki. Wano kikendeeza obudde, kikendeeza n'emirimu. Good enough nti abaana ba national platform bakontrolinga ne traffic, bakontrolinga bakomredi baabwe. Kati goba okuba omuntu already bafuutu soja omulimu gwe bakola, bakuliatinga space ne ba directinga traffic, abantu ne batambula. Kati goba ojja n'okuba omuntu goba blockings obutayingira ku side eriko president oba kukuliatinga jam, oba okolera ani kiki oba oyagala. Obuvuyo mbokoze ku kitebe ne mbokola n'ekyengera. Ne wasigadde na president yabadde police yagambye abantu mudde ku side na mudde ku sete muyingira mu kkubo. Yes, abantu bagobera ebiragiro nebi tewale fuje nemwe mu creating embeera. Lwaki mu creating embeera? Police officer eno message yange njala gibategeeza. Mukyadiringa n'abantu niyo ojja kusanga omwana nga yavaako nga government yavaako muganda nga ajja kuyuwe. Nemo jagera mu koti okuwoza omusango kusinge gwe ngo musajja yakuyiye ebyenda lwa busiruwo kubanga temutegeera. Police totekeddwa kuba muntu nga talina musango, kyo tikiriyo nkiddamu. Police teina lukusa kuba muntu nga talina musango. Lwaki teina lukusa kuba muntu? Ona n'omubbi akubbye etteeka ligamba tomukuba mukwata omutwale ku police. Goloza lwaki omubbi omukwataga muntu ali ku police. Anti bujje temukyebuuzanga. Goloza lwaki n'omubbi akubbye alwana police mutaase mutwale mu kaduukulu. Kubanga naye ayina amateeka gakola ki agamuprotecting obutamukuba. Kati gwe okuba omuntu ategeera omukyala ayina abaana omusajja omufumbo, musajja omukulu atazizza musango muluza agenda kukola ki? Tolina lukusa kuba muntu. Tolina lukusa kuba muntu. Mu mateeka g'ensi yonna n'aga Uganda mawandiike poliisi tolina lukusa kuba muntu nga tazizza musango. N'abazizza omusango olina mukwata. Kankubirwa n'ekintu kimu. Gwokimanyi nti wa poliisi bwakkwata nakkuba oba before nga tonnagenda batemanakuteeka mu kaduukulu ka poliisi balina kusoosa mu ddwaliro. Nakyo temukimanyi.
kati kanchi kusomesa olwaleero polisi bwe kwata eina kusosa mu ddwaliro before nga tebanakuteeka mu kaduuku 1 okumanya health status yo bakutwala mudali omusawo akubuuza bakubye the moment you mention nti bakubye yebera case file nti wa police tayina okusala okukuba era kyokka kiyinza n'okukuweesa bondi nti owa police yamenya amateeka okukuba wano mu nsi z'abazungu teri muntu asobola kutwalibwa mu kaduuku kusibibwa nga tebakututte wa musawo tekiriyo era bakubuuza bakubyeko nti nanotisinga wansi bw'ogamba nti bakubyeko nga bakutwala mu kasenge nga bakebera kasita bakizuula nti bakubyeko nga bawandika medical report ono yakubidde bakubuuza yakubidde ekintu tewali nga bakiteeka wansi bibe tulwanira nze tulwana ndi ku social media kuno n'ebyendwali bisuka ku mateeka no nwana ebintu biri simple nti buli muntu alina right okubeerawo gwe nkugenda n'omubbi akubbye lwaki agamumpitire polisi munyambe polisi lwaki kuba naye amanyi alina amateeka gakola agamu protecting omubbi oyo kyekiyisa polisi kuba this is a civic a public servant nti ne gavumenti eba ekyuse polisi esigalawo ye receiving emisango yemanya baani abafudde batya bwe muli kimanya nti polisi erina kukolera bannansi so si gavumenti mujja kuddamu obwongo let me tell you Ugandans the police officers they are not supposed to serve the government or the sitting government they are serving Ugandans even if the government is overthrown police stays there because they are the one to protect people and their properties. That's why it's very rare to find a policeman. In any situation that the government has been overthrown, that the policeman is running, unless he was a criminal. But all serving police officers, they remain in service because this is a public servant. He's supposed to serve people, not a sitting government. No, moina ku serving abantu. Nti government nebe vuddeko, abamaje basobola okudduka, police teyinza kudduka. Kudda ku muntu okuba, osamba, okidnappinga, azifu, etteeka terikukkiriza. You are supposed to keep law and order. Law okukuma mateeka n'ebiragiro law and order. Or to enforce law and order. Gwe mulimu gwa to enforce law and order. So when you pull out of what? A solid wire to beat an innocent Uganda who's not violent or an armed person, are you protecting or are you enforcing the law? Or are you putting the order in the place? No. Sigenda basomesa kuba sinzira batwala mu police. Wabula bodde musomesa mateeka, go basomesa nga muri police training school. Mutandika okutegeera omwina okujja. Temwina kusavinga mu 7. Mwina kuma mateeka na biragiro okuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Ekintu ky'okuba bannayuganda mukirekera awo. Ojja kuba omulala agenda kwesibako nkiddamu kobere wa military toyina lukusala okuba muntu ojja kuba omwana akwesibeko nga nawo oluvuluko kube ku gaali mumuwote mulya fun enough muli unfit temulya mulina stress musula bubi ojja kugwa ku mwana nga alina same habits, same behaviors, same problems. Kati musinkane nga muli ku positive. Mujja kwetwala. Temulya, musula bubi, muli unfit, musula mu tent, abaana mwe tebasoma, mulina buli kizibu eki. Ojja kuba omwana emboko nga mufaanaganya ebizibu, agambe ekimala akuyole.
bwe baba basindika ku duty temusobola kirowoozaako nti we are dealing with human beings abalina ebizibu by'enjawulo. Mbabuuza gwe police officer gwe basindika ku duty okujja okukulu tokirowoozaako nti mudiringa ne public erina ebizibu by'enjawulo nga mufaanaganya ebizibu almost ebizibu ebimu ojjamu kuba omugga aveeko nga tana kyagenda kuzza. Gwokimanyi nti mu Uganda mulimu abantu nga ayagala kudda mu kkomera nga mu kkomera gy'asobola okusurvivingira okimanyi ekyo gyeki ojjamu kuba omuggo ziveeko akulumbe bakyali bwe bagenda okukutaasa nga omusajja akusse oba nga akunyiza obulimu abo bonna buvuddemu. Gwokimanyi nti mu public mulimu abaana nga ye alina desire nga ayagala kuzza musanga dde mu kkomera wa tasasula rent tasasula mmere tasasula mazzi tasasula school fees nga okuzza omusango nadda mu kkomera kimukolera kati ekyo polisi tokimanyi ojja kuzanya n'omwana kuba akuyiwa amannyo ng'omenya amateeka mugende mu kooti. Gwokimanyi nti eryo abaana nga yamanyire kooti agulabanga muzanyo bamutwala nanyumira omulamu mukamuze ekyo nakikoze lwa nsonga ABCD. Gwomanyi nti eriyo abaana mu makomera ng'asobola okwewoleza omusango nga teetaaga looya. Okimanyi nti eriyo abaana mu Uganda nga bamanyira kooti bamuleta mu kooti ne yeewolereza nga kyeyewoleza kyennyini akimanyi bulungi nnyo ng'asobola okukola ekizibu ng'asobola okwedifoni nga teyeetaaga looya. Okimanyi nti gye bali kati waliwo ennamba esinga obungi y'abaana nga gaha ebweru nga sikyasobolayo nazza omusango nadde munaabiremu tapangisa emmera lyabwerere amazzi anaba gabwerere buli kimu akozesa kyabwerere nga yo wamunyumira nnyo n'okusinga ebweru. Ate mwe mwetaaga enkyukakyuka n'okusinga ffe. 1. Police officers, you need regime change more than we. Why? Other government staff, other government officers, they are paid well in time apart from you. And it must be uniform or uniformly that all government staffs, they are paid in time, including you. But why is it that every police is excluded from area payments? That ever you are paid late, or it can take even 3 to 6 months without being paid, including the UPD serving officers. Why all government serving agents are paid earlier than you? Babalabanga bisiimuula naye ng'ate mwina kufuna ssente ku nnaku zeezimu nga zigwa ku nnaku zeezimu temusobola kitegeera. Mwetaaga ligimu okukyuka n'okusinga ffe. So poliisi mwina okukuuma abantu n'ebintu byabwe abantu ababasasula omusolo. Bwe mutakola fujjo laale zitambula bulungi, bwe mukola effujjo laale nga zitabuka. Mwagala provocation mujja gifuna. For God and my country akatambi katadde olwaliro kamaliriza tujja kuddamu ku Lwokusatu. Mukama bakujja nga security alert yonna bwene bataliiwo video njimaliriza mukama bakuumire president wona wali mukama akunkuumire n'abatamanya ngabo n'abagala kutusako obulabe bwe mwasigale gyali mukama bakuume mwana ba